இன்றைக்கி நாம் சிபிஏ கண்டென்ட் லாக்கிங் பிகினர்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம CPAGrip போயிட்டு இதில் வந்துட்டு கான்டென்ட் லாக்கர்ஸ், URL ஃபைல் லாக்கர்ஸ். ஸோ URL ஃபைல் லாக்கர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி கிரியேட் நியூ URL லாக்கர் கொடுத்துட்டு ஸோ படிச்சுட்டு ஐ அக்ரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ டெம்ப்ளேட்ஸில் போய்ப்போம். ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம கூகுள் போயிட்டு CPAGrip டெம்ப்ளேட் கொடுங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு இதில் ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்துட்டு ஃப்ரீ புக் டவுன்லோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ HTML கோடை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் HTML வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நம்ம ஸ்டைல் CSS காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ரிஃப்ரெஷ் ரிவ்யூ கொடுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லாக்லி வரணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம HTML போயிட்டு நாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு டைட்டில் மாற்றணும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு PLR.com போய்ப்போம். ஸோ போயிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ இதை நம்ம கிவன் அவே பண்ணிக்கலாம். போனஸாக கொடுத்தோம்னா எடிட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெப் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணால் ரீசேல் பண்ணிக்கலாம். கிவன் அவே ஸோ கிவ் அவே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ப்ரைவேட் லேபிள் ரைட்ஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் வந்து வெயிட் லாஸ் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ டயட் அண்ட் எக்ஸசைசிங் ஃபார் வெயிட் லாஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்து இதை நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ நம்ம நேம் மாற்றிப்போம். ஸோ ஃபைல் நேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துப்போம். கொடுத்துட்டு அடுத்து சைஸ் மாற்றணும். சைஸ் வந்துட்டு 6.5 MB அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு டேட் அப்லோட் 4 months ago இருக்கட்டும். ஸோ 1 month ago அந்த மாதிரி கொடுத்துப்போம். கொடுத்துட்டு இபுக் ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு அபவுட் பிடிஎஃப் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு ஸோ இதை நம்ம மாற்றணும். அபவுட் இபுக் ஸோ இது இருக்கட்டும். ஸோ இது கீழே இதை நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். லாஸ்ட் பேர் நம்ம காப்பி பண்ணணும்.
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டோம். ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஷோ ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இந்தியா சூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுப்போம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு லாக்டு யூஆர்எல் வேணும். ஸோ இதற்கு வந்துட்டு நம்ம கூகுள் சைட்ஸ் போயிருப்போம். ஸோ பிளாங்க் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ இதை நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணிப்போம். காப்பி பண்ணிட்டு இதை நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இன்சர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு போர்டில் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்ஹெட்டிங் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் பண்ணி தீம் என்ன மாற்றிக்கோங்க. ஸோ மாற்றிக்கிட்டு ஸோ இப்போ வந்து வெப் அட்ரஸ் கொடுக்கணும். வெயிட் லாஸ் இபுக் டவுன்லோட் ஆட்னு கொடுத்தேன் ஃபார் ஃப்ரீ. ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு விசிட் பண்ணிட்டு இதை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுப்போம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக கண்டென்ட் லாக்கர் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் மெத்தட். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.